Good morning, Junjun. That is architect Ray or Junjun Gipilago. Starting at the end of August 2012, more than a year ago, Architect Junjun has already been doing a lot of construction work, supervising his people from Dangkalan, Ilog. Now he's doing finishing touches himself by restoring and repainting this very old and rusted garden set. Steel garden set nga, may mga buslot before, no? A lot of holes at the back, and now they're gone because they applied body fillers. That's maple brown. The color of this garden set before was green. This is a 22-year-old steel chair, bought I think in 1991. So it has never been repainted. This is the only time, the first time after 22 years. Total repair, and it looks brand new. Thanks to Junjun and also to Eddie or Nono and Leo or Tisoy. They were here yesterday. What day is today? Saturday, September 28, 2013. Leo and Eddie are Seventh-day Adventists, so they're not here working. They're back there in their home at Bakong. Bakong is above Barangay Maaw in Bago City. So katahom dyan, no? Katahom sang agi mo. Baby roller ang ginagamit mo. Amo na siya ang foam. Ayaw magid, no? Dumafinong agi, ha? Sulito na karon. Junjun is using a baby roller foam, and that's enamel paint, maple brown. That's what my wife Dina wants as a new color for the garden set. Mayo man, taho man, for a change, para hindi siya bla monotonous nga green na lang tanan, ho. Nga aton atop nga daan pulos green, ang gate green ng gate nga, ang wall nga grills green man. Base gani John, ipa-change na mo ng kwan mo grills na, base sampawanta. Sige lang, tanon ta kung ano nga color pwede man na, guro protective man na gyapon na. Anyway daw, isa pa malana ka layer mo. Tanon ta di baby roller man ang gamiton na John, no? Para matabunan ng mga tuktok kung may ara na. In fact, it was only painted early this year, I think in March. February, March. Medyo to may kahurma ka di John, how? Ano? May linya-linya. Madula na siya. Okay. This one is color green. It's a primer coating, the purpose of which is to protect the metal. And the final coating would be maple brown. Sige John, panagid. Bay pa. Nanon tabuaw. Kadasig magbala. Sige, nos gid. Makita mo kung magdugtog ka bala, makita mo agi mo ko naga.
just like to thank the Lord for providing the resources to to spend for labor and materials on the repair and repainting of this garden set, as well as the very large tin roof area overhead. Di man na pwede nga wala taga kaya pasalamat ga dumdum sa Ginoo kay kung wala man sang iya halin sa iya nga pundo, hindi man ta kagastos ini. Imaginable John. Pila na 22 years pabayaan lang namon nga nagkalatok-tok na. Wala man no gasto before mo. kung hindi na mayong atop na damon ni best na. Oh, so grabe man tong puno ka mo to, may 18 minutes ka mo to nga video na tapos na. Iambala lang si misis mo kag mga utod mo naton tanawa lang dabla. Ara lang na da sa YouTube. Kita ko na to. Nagtanaw ka? pero ang ano, ang 18 minutes nga kagapon to lang. Kita ko. Wala pa tuguro. Basi nakita mo, pero wala ko pa na Damo. no, ikaw lang iyawa no. Wala na ako ng tulog. Ano siling sang utod mo? Ngayon kay tulog na sila. Sige siya kwa masters. Tapos na siya. Graduate na siya, so may master's degree na siya sa chemistry na no. So nagsaka guro sweldo ya. Ga-teach na siya sa San Agustin. Pa Manila na siya sa dasong niya. Mano to siya? Boarding exams ano? Sugat na sa kayo. Sir na. Bakasyon. Puli din. That's good. Videohan tang garden Ginbakal ko na dyan ang roller brush. Kaginablang anong tawag sining plastic container niyo sa roller brush Yang kuan ang nila. holder. Ano na, ginbakal ko na siya sa Ace Hardware. Panyuto naman. Mga balita. Panyuto man. Sa natakdan pala. Kaya alam ba kung ano hangin? Ah. Sa